Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano mag-reprogram ng Windows Server 2008 R2. Okay? So gamit pa rin ang isang USB bootable flash drive or bootable installer na natin. So gagawin natin kung paano mag-reprogram ng isang Windows Server 2008 R2 na reprogram. Okay? So make sure na yung flash drive is naka-attach sa USB port. I suggest you will attach the USB or the flash drive in the back panel of your computer para mabilis. So, for installing Windows Server 2008 R2, depende na sa speed ng hard drive po ninyo, yung RPMs na sinasabi. So, pero ang estimate nito is nasa 15 to 20 minutes lang siya. How to install the operating system of Windows Server 2008 R2. Okay? So, Windows setup, meron dyan language, English, time and currency, English din for US, and keyboard input is US. So, we will just click next. Okay? And meron dyan nakalagay na Windows setup, so we will click only the install now. Okay? Ayan. Setup is starting. So, meron dyan mga klase ng Windows Server 2008 R2. No, different OS. So, as you can see, meron dyan Standard, Standard Core, Enterprise, Enterprise Core, R2 Data Center, R2 Data Center Core, Web, and Web Core. So, in installing Windows Server 2008 R2, we will only use the standard. Okay? Standard lang natin guys ipipiliin. And then, click po natin yung next. Okay? And then, meron dyan license terms. So, after you read the license terms, na napakahaba na yan, we will, pero minsan, kahit hindi na basahin, pwede rin naman. So, click natin na I accept. And then, next. And meron dyan nakalagay na upgrade or custom. So, we will conduct a reprogram of Windows Server 2008 R2. So, we will click the custom. No, custom. And then, meron dyan partition na dalawa. So, ang gagawin natin is, we will create two partitions of the Windows Server 2008 R2 operating system. So, ang unang gagawin natin guys, pag nakita ito is, i-clear natin siya. I-clear. So, click natin siya. Delete natin. And delete. Kasi ang target natin is, dalawang partition. And kasi mayroon na siyang dating laman siya. So, delete natin. Delete. So, in creating partitions of the OS of Windows Server 2008 R2, so we will create two partitions. No? In creating. So, click natin yung next. So, sa paglagay nito, tandaan lang natin na ilalagay natin dito SMB. So, we will convert the gigabytes to MB. Say, for example, ang katumbas ng 1 gig is 1024 MB. 1 gig is equals to 1024 MB. So, for example, ang target natin is 100 gig. Halimbawa lang guys, 100 gig. So, we will multiply na 1024 MB to 100 gig. So, lagay lang natin ng dalawang 0 para maging siyang 102,400 MB. So, pag pinag-multiply kasi natin or pinag-convert natin 100 gig into MB, ang total niya is 102,400. Okay? Okay na. So, ayan. And click natin apply. Apply. Server ito guys. Server. As you can see, meron dyan, ang total niya is 99.7. So, dito tayo pwedeng magdagdag ng additional MB para maging sakto ang setup niya. No? Magdagdag. So, magdadagdag po tayo guys. So, ayan guys. Magdadagdag na tayo guys. So, example, kanina 102 700 400 I mean
Kasi 100 gig multiply natin sa 1024, ang total niya is 102,400. Para maging eksakto siyang 100 gig, so we will add plus 300. So ibig sabihin, ang 400 na yan, yung dulo, 102,400 is papalitan na lang natin ng 7. 7, and click natin apply. To check na maging nasakto na siya, makikita na 100 gig na siya. Okay? So, ito yung pag-format natin or paglalagay ng paglalagay ng hard drive natin into ito yung pag-allocate ng hard drive natin or paglalagay ng partition. Okay? So, 100 gig siya, and click natin siya, new and apply. Ayan na. So, ayan na. So, ito is pinag-compute natin siya saktuhan. So, halimbawa, try nyo naman na 150 gig. Ngayon, so, madali lang guys, 150 gig times 1024 kasi i-convert natin siya sa MB. So, 150 gig times 1024 plus 300. Okay? So, but other computers, hindi lang 300 ang hinihingi niya. Meron 350, may 450, may 400. So, depende para maging eksakto lang siya. Make sure na magaling kayong add and minus or mag-estimate. No? So, pwede yun. So, paano naman guys into percentage to format the Windows Server 2008 R2? Halimbawa, percentage. So, halimbawa, mag-compute tayo into percentage. Halimbawa lang guys, so, percentage tayo. Percentage. No. Ayan, click natin siya. So, for example, hahatiin natin siya. So, hahatiin natin siya sa dalawang partition but in percentage. So, halimbawa, ang magiging drive C niya is 40% and the remaining partition is 60%. So, madali lang guys yun. So, kung paano guys, ang unang gagawin natin is dapat alam natin yung total na gig ng capacity ng hard drive. So, say for example, ang capacity niya, ang total niya is 298 times 40% or 0.4. So, ang total niya is 119. Lagay natin guys, 119.2. 119.2. So, 1192. And, multiply natin siya sa 1024. So, ang total niya is 122,000 0.60. 0.60. So, ibig sabihin, ang to convert, and to MB, kinuha na muna natin yung total ng hard drive, multiply into percentage na 0.4 or 40%. So, 298 times 298 times 1 times 40%. So, ang total niya is 119 times 1024 kasi i-multiply natin 119 gig into MB. So, ito ang total niya. Apply and click OK. So, ayun. Clear na po sa inyo na kung paano mag-compute ng percentage. So, yung remaining, siyempre, automatic, ito na yung 60% na lang. So, no need na mag-compute. Ibig sabihin, new na lang and apply. So, dalawa na ang maging partition niya, guys. So, how to determine the drive, kung alin dito ang drive C and drive D. So, ang drive C dyan, kung alin yung lower number, yun ang lower din na letra. Lower number 2. So, ang ano niya is drive C. Higher number, for example, is 3. Higher letters din siya. So, ito yung magiging drive D. Drive C, drive D. But, mayroon dito nakalagay na system reserve, and bilang siya, just ignore. So, you will only focus to the gigabytes. Gigabytes lang kayo, guys. Kahit marami dyan na lumabas na MB, ignore nyo lang po yung MB. Make sure na yung gigabytes lang. Okay? So, automatically, guys, yung OS na Windows Server 2008 R2, ilalagay natin siya sa drive C. Ito yung drive C, ito yung drive D.
Okay, this partition 2, yung drive C, ito naman yung drive D. Tandaan lang yun na focus lang tayo sa GB. Okay? Kahit marami pa siyang lumabas, we will just only focus to the GB na dalawa. Okay? Drive C, drive D. So, bago tayo mag-next dito sa baba, yan, make sure na pa-format na natin muna siya. Format yung gig lang ang i-format. Format natin siya, yung drive D, and format din yung drive C. Format. And we will click yung next natin na dapat nasa this partition 2 or nasa drive C. Click natin na next. Ayan. So, nakalagay dyan, installing Windows, your computer will restart several times. They might take a while. So, it means, medyo matagal-tagal din siya. Maybe 15 to 20 minutes, depende sa speed ng hard drive po ninyo or ng RPMS. Basta make sure lang yung bootable installer or yung flash drive is wag natin tatanggalin sa kanyang pagkakalagay sa computer or kahit sa laptop. Okay, so ayan. Nakita nyo siya, getting files ready for installation 5% and counting. Ayan na. Hintayin natin siya matapos hanggang installing features, installing updates hanggang finishing up. So, hintayin na natin guys. Installing Windows for 97% na, 28 and counting, 29, ayan, 67% na and counting, hanggang ano siya, hanggang 100%. 68. Ayan. So, during installation of operating system, huwag nyo tatanggalin yung USB niya, yung flash drive sa computer po ninyo. So, normally sa Windows Server 2008 R2, medyo mabagal talaga siya. Sabi ko nga is 15 to 20 minutes siya. So, nasa 84% na siya. So, your computer will restart several times. So, sa part ng installation of operating system, so make sure na walang mangyayaring power interruption. Kaya nga maging aware po kayo doon kasi once na mahugot yung flash drive po ninyo, example, or magkaroon ng brownout or blackout sa inyong area or doon sa computer po ninyo is, ayun mismo, mag-ulit po kayo. Okay, so nag 100% na siya. Installing update na. Ayan, and finish. Ang sunod yan is finishing up. So, tingnan lang. So, mayroon dyan, Windows needs to start to continue. So, click to restart. Ayan, so magre-restart na siya. Ayan. So, sa pagre-reprogram, isang beses lang kayo magpindot ng isang keyboard. Isang beses lang. Okay. So, kasi pag nangyari na maraming beses kayo nagpindot ng flash drive ninyo, so maraming beses kayo magpaulit-ulit na gagawin hanggang sa creation of partition. No? So, dapat one at a time lang. So, isang beses lang kayo. And pati yung mga procedures is dapat pasunod lang para hindi nakakalito. So, ayan. Hintayin lang natin siya. Akala dyan is when setup is updating registry settings. Ayan. So, itong flash drive ko is naging installer siya sa pamamagitan ng Rufus. Ayan. Installing Windows. Maraming paraan para maging portable or maging installer ang inyong flash drive. Marami din. Kahit yung CD or DVD na gagawin yung pang reprogram or pang format, pwede rin. Basta make sure na merong optical drive ang computer or laptop ninyo with using yung CD or DVD na installer. Ayan. So, completing installation na siya and make sure na yung pagre-restart niya kasi maraming beses dyan. Nakalagay dyan na is your computer will start
several times, hayaan nyo lang siya. No. So, ayan na, set up. Will continue. Ayan, so nag-restart naman siya. Kasi maraming beses siya magre-restart. So, isang beses lang mag-pindot ng keyboard nga. Huwag nang paulit-ulit. And then, ayan. Microsoft Corporation. So, nakalagay dyan is set up is preparing your computer for first use. So, ayan. Set up is preparing your computer for the first use. Hintayin lang natin siya hanggang sa matapos. So, meron dyan magpapap up na post setup security updates. Upgrade, upgrading direct. Yan, kulay green siya. No, bukod dun sa setup is preparing your computer for first use. No. Ayan. So, hintay lang po natin guys. Ayan na, installing Windows malicious software, removable tool. Ayan. Kusa na siya guys. Wala ko dyan pinipindot. Ayan, post setup complete na. Launching WPI Wizard. Ayan. Ayan. Sa part na yan guys, meron dyan begin install, select default, select all, select none, and Windows Loader. So bago kayo mag-proceed to click the begin install, make sure na maklik muna itong Windows Loader. And dapat maging kulay green siya. Tapos begin install. Bawal po na hindi siya magkulay green. Make sure na i-click muna yung Windows Loader and then begin install. Okay? So, click natin siya. Dapat na kulay green, tapos begin install. So, ganyan yung lalabas. Lalabas sa ano po ninyo, sa monitor po ninyo. Installing Windows Loader. Sabi dyan. So, hintay lang natin guys. So, ano bang purpose ng Windows Loader na yun? Kasi, para activated na siya yung OS ng Windows Server. Unlike sa Windows 7, may hinihingi pa yan na serial key. Pero ang Windows Server 2008 R2, meron na siyang default na Windows Loader to activate the license of operating system. So, wag na siya nakipindot sa press N key na yan. Kasi sabi ko nga is isang beses lang. Ayan, hintayin natin siya. Kung ano yung mag-display sa monitor. Ayan, applying. Okay, nakalagay dyan. The user password must be changed before logging on the first time. So, we need to input password. Okay, so meron dyan nakalagay na new password and confirm password. So, lagay tayo ng password dyan. So, I suggest in creating of password, make sure na gagamit tayo ng uppercase, lowercase, and combination of number. Okay, uppercase, lowercase, and number. So, ako is gagawa ng password na, halimbawa is CSS, malaking C, tapos dalawang small na S, tapos 20. And to confirm the password, C na malaki, dalawang S na maliit, tapos 20. And just click enter or itong arrow na ito. Okay, nakalagay dyan is changing password and your password has been changed. Okay, so okay na siya. Click natin okay. So, ayan na. Preparing your desktop.
Windows Server 2008 R2 sa baba. Yan. Standard. And ito na yung desktop ng isang Windows Server 2008 R2 na operating system. Okay? So, meron dyan mga lalabas na mga notification kasi normal naman talaga yun. So, just click natin close lahat para clear, malinaw. And, let us check kung licensed na ba ang operating system nito. No? So, how to check kung licensed na ang OS niya? Right-click natin yung computer and then properties. And, makikita sa baba yung upper portion na genuine. Ibig sabihin, license siya, yung genuine. May forever dun sa pag-click natin ng Windows loader na ano siya, license yung OS niya. And then, titingnan natin kung ano yung OS. Windows Server 2008 R2 Standard, and nakalagay dyan yung operating system na 64-bit, 2GB RAM, and yung processor natin dyan na nakalagay dyan is Core i Core 2 Intel Core 2 CPU. And check natin guys yung partition niya. So click tayo ng my computer. So ito yung drive C, drive D na walang laman. Ito yung icon ng ginamit kong flash drive. So ayan. So yun lang guys, how to reprogram Windows Server 2008 R2. Yung different rules niya or features niya. So i-discuss natin yan isa-isa soon in my video tutorial or video discussion. So kung may comment po kayo with regards sa aking how to reprogram the Windows Server 2008 R2, comment lang po kayo and pwede po kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel. So yun lang guys, thank you so much po. God bless and ingat po. Bye!